So mimi ni mtoto wa laini all my life. Na nimelelewa kwa laini after primary, public school, high school, Mohoho. Immediately after high school, straight into DJing. DJing from the age of I've been DJing since I was 19. Nikiwa 19 years nilikuwa na DJ. Then when I turned 30, that's when we took a closed shop and went to South Africa. Okay. Yes. Ulipofika 30. Yes. Okay, Joy na wewe? Mimi ni mtoto wa mkulima. Okay. Okay. Nimezaliwa, nimelelewa Murang'a. Came to Nairobi when I was 18. Kutafuta. Then I went to college, did fine arts as an artist. Na nikaanza biashara. Okay. Then nikapatana na kijana na tuko hapa saa hii. Mlipatana wapi na kijana? Kanisani. Kanisani tu? I was busy serving. Okay. And he was busy looking. Okay. Acha, this is a funny story. Who named the first time nilimuona alikuwa anapanga viti. So tulikuwa hapo City Stadium. Church yetu ilikuwa gana City Stadium hiyo time. Ilikuwa inaitwa Nairobi Lighthouse. So mimi niko kule juu nikaona sijui kana nafaa kusema kitu Sema. I was a new believer. Nilikuwa nimekoka fresh. Hata sijamaliza mwezi. Nikaona haga huko chini. Sasa nikauliza ule boy tuko naye, ule dem ni nani? Akaniambia si wewe ndio ujiintroduce. Mimi hizo vitu zintishi. Kierere nikajipeleka mpaka chini. Nikapata na dem nikamwambia ni aje, mimi naitwa Karosh, nimekuona nikiwa pale. Nikasema lazima nijitambulishe. So unaitwa? Kanaambia naitwa Miss. Nikasema sawa, nataka tukujua tu jina. So that next time nikipatana na wewe I know who you are. Yes. Okay. That's how we met in church. Nikaenda hivyo tu. From there tukaendelea tu hivyo tukisalimiananga every Sunday, tukakuwa tu friends. Then a few years later, hapo around 2008 ndio nika make movie ya mine. Nikaambia funny story. Funny story. So kuna funny prayer niliambia God. Ule dem mwenye ataeka a straw in my drink ama sugar in my tea, that's how I'll know who's my wife. Okay. So you can imagine every time tunapatana in group settings, tunakuja watu wanaambua kujeni chai ndio ile, mnaambia wangu ndio ile thermos. So mimi najua tu maybe yuko hapa leo. Umeniget? So mnapatana tu in places hivyo, but bado I click. Then one day nikaambia dem tupatane. Hatuko tumecatch up for a while. Okay. So tumeenda hapo bomb blast, tumeingia, tumechill, tulikuwa tumepitia hapo super tukabuy ma juice na ma queen cakes, tumeingia tumekaa chini. So si akachukua drink yake, akafungua. Sasa akifungua tuna pleasantries. Mimi sasa ninaendea yangu, nikaona ameka nini, nikaona ametoa straw, nikaona ameingisha ndani, akaniambia shika drink. Ukajua ndio hiyo. Boss. Mimi my mind was racing. I was like guy ndio hii. For real. Was this something random ulikuwa tu umejisemea tu for the ama ilikuwa simplicity? Ini kitu unajua wasofikiria God ni msem complicated. God wants a very simple and stupid prayers. Okay. Akaika straw for me I think the question nauliza ni how did I end up making that decision? How I ended up was the girl who will serve me, that's how I will know. That was a cue point. A cue point ni mali tutaanza. Okay. Nikiona tu menekia tu skari kwa chao niambie shika, I'll just need you. Ama a straw in my drink. That's how you. Okay. Joyo mresh. Na vipi alipokuwa attack na kadhalika? Kuna vile ulikuwa umesoloma saliva ama ni vipi? No. I was shocked because now after putting the straw, kijana kajiongelea. So nikakuwa shocked. So nikamwambia what I will do, takuombea upate bibi. Really? Kwani ulikuwa unaingia box kwa kikatia nini kanisani nini akikucheza? No. Udem ni wa church, wacha nikushow. Udem nilikuwa namtumia text namwambia ni aje alikuwa nickname yake ilikuwa Missy. Nikamwambia ni aje Missy, uko fresh, nimekufikiria leo, nikasema ni check up on you send. Unajua kuko na WhatsApp ni text. Udem akijibu alikuwa gana jibu anasema hi Karosh, anasema niko mzima, niko fresh, niko good. Psalms 91 says alafu I'm like chick ni salamu. Okay. So udem ni wa kanisa solid. Okay. So haukuwa ishika rada, haukuwa kuwa katika box yake kabisa.
And then box yake iliingia huko wakati gani? After it took me a while. Let me tell you, I think as a young girl, this is what I wanted in marriage. Na sikuwa nataka kuingia kwa relationship yenye siko sure. Sikuwa nataka kubahatisha. Because mimi nilikuwa nimeamua nitangoja. Doesn't matter how long it's going to take, but mimi nitangoja. And I think there's that season in a girl's life when there are many suitors coming, and you do not want to make a random decision because of emotions. You need to take time. And so now when he told me his intentions, I decided to take time away and search my heart. And because this is not something you're getting in today, then tomorrow you're out. This is a lifetime commitment. You need to check your heart. You need to be sure, am I ready to go through this life journey with this person? Okay. So it took me quite a number of months. Kabla Yeah. umwambie uko unatafuta nani kwani Joy? Maana kumaanisha this specific person you're looking for. Ulikuwa unatafuta nani kwani Joy? That's a good one. Alikuwa na a lot of pressure, by the way. Alikuwa nikimkatia, alikuwa nakatiwa na machali kadhaa. Bwana ni ya Joy. Atakwambia. Whatever I was looking for, he had it. But remember, I'm a church girl. I'm serving in church. This is a DJ. Okay. Ni sahi DJ imekuja, na kwa kanisa bado DJing haijaitikiwa. Okay. So as a church leader utaambia watu aje? Like, DJ. Manze watu wanao DJ, you know? So I wanted to be sure so that when now I make this decision, I'll be able to stand on my ground. Okay. And say, you know what? I made this decision. This is the man I want to spend my life with. Okay. Hata kama ni DJ, whatever he does doesn't matter. So after hiyo kujifind na kadhalika, ile siku uja ukasema now, here we this are. DJ is the guy. Ni kitu gani? Ali-convince na nini maybe? Wow. Hakuni convince. But even after niseme no, after nimwambie, I will pray for him by the fact that I didn't say no. Okay. Like, you go, there's nothing between. No, him he knew, bado, there's hope. Okay. So he was still in my life. Ile siku maybe aliweka ulimwekea straw, ukampatia drink, akakwambia by the way, ilikuwa ni prayer yangu. Nilisema demu ule ambaye atanikia straw kwa drink ama sukari kwa chai, huyo ndio bibi yangu. Uliyayuka hiyo siku kidogo? I think I was shocked because I was doing it, you know, I was very innocent. I was not doing it so that I get something back. Now here I am, Charlie, amefurahi. Yani he aka brighten up and I'm like, wow. And again, I don't want to crush him. You know, so it's a very tricky situation. As a girl, you understand. I understand. Nakuelewa. So nikamwambia tu, wacha tu mimi nitakuombea. Okay. Nitakuombea. Sikuwa najua najiombea. Okay. Kwa hivyo nyingine yote tuseme ikakuwa ni historia paka leo paka kesho. Here we are. Okay. Kroba, baada ya kufanya shughuli zako hapa nchini Kenya ukashtua watu. Yes. Unajua hata mimi nikiwa colleague wako tukifanya nawe kazi upande ule mwingine, tukajiuliza kwani Kroba ni move gani ameimake kutoka Kenya kwenda South Africa, wewe na familia mzima, watoto kidogo na kona sijui I'm in Pretoria sijui nini. Unajua watu walijiuliza maswali mengi sana. What happened? Nilikuwa na happen wakati. Well, it was a very, ilikuwa kitu very strange. Nilikuwa nimefungua studio. Ndio. Na studio yangu tulikuwa tunafanyanga voice overs na post production. Sasa nilikuwa najipata in a place where nimeletewa advert ni mix. Either TV ad ama radio ad. Nina mix. Alafu nikienda YouTube nicheze kitu nataka yangu sound, nasikia yangu na nasikia ingine, nasikia yangu haifiki bei. Iyo stress, kumbe udema alikuwa na notice hiyo stress. Namwambia, hebu sikiza hii ad. Hebu sikiza hii ya YouTube. Hebu sikiza ad yangu tena. Unasikia difference? Mimi nasikia lakini I don't know how to. Sijui venye ndafanya advert yangu sound kama hii. Ndio. So akanotice hiyo stress. Akaniambia, ushafikiria kwenda shule? Nikaambia, manzi, sasa tutaenda shule aje? Hiki tutaingia naje? Long story short, manze tukajipata tu mipango za shule zimeanza, pole pole zinaingiana, zinanyoroka. In fact,
alinitumia link na hata sikuisoma. Alienda ka Google akanitumia link ya the 20 best audio engineering schools in the world. Hata sikungangana na mimi nilijua hii kitu hakuna mali tunaenda. These schools are expensive. Okay. Degree unapata manzi it's worth 10 million shillings. And the most expensive degree here in Kenya is 600 Gs. That is an obnoxious. You need a mob. So akantumia, mimi nikaona hii kitu ni pipe dream, hii kitu it's too much, atuwezani nayo. Kwa family nini. Akasema, acha tufanye hivi. Apply. Umeniget? So nika apply. Alafu after ku apply, funny enough, nilikuwa na tour US ya kwenda ku DJ. So nikaenda ku DJ huko for about a month. Kama na DJ nikaenda ma universities US zenye zina teach audio engineering. Boss, sema damu kuchemka. Unaingia shule zinakaa, unaona venye studio ni very inakaa tamu, inakaa expert, unasema mimi nataka kudu job hapa. Yani una feel tu ndio hii. Buda, nikiwa kwa admission yangu ikakam through. Tukakam home, nikaambia wife admission imekam through. Sasa ya wapi hiyo? Sasa si ya kwenda shule. Yeah, South Africa. Mali tulikuwa tumeapply. Okay. The reason tuliapply South Africa is it was the cheaper option, even though it's still expensive. Kusomea Europe, America ama Australia, hiyo kitu ni 10 million. Kusomea South Africa ni 3 mic. Okay. It's still expensive. Umeniget? But that was the cheapest option available. Okay. So tuka-apply. Tukajipata tumeenda tukaambia wife, wacha tuandike zile tu zenye tunaweza uza. Zikifika bei fulani, hata si bei, zikienda zote. Zote, anything tuteka kwa list tuseme tunauza yote iende, tutajua God akona sisi. Okay. Tukaandika vitu zangu za studio, tukaandika vitu kadhaa tukaziweka. Everything was bought in one day. Really? One day. Hapo ndo tukajua bas, Ili ya God. tunaishia. It was not all the money, it was about 1.4. Tukajua we are going. Na hivyo ndo tukajipata, tukalipa school fees ya 1 year, alafu the rest tukatumia kujipanga kumove. Okay. Yes. Na watoto wako wakati? Watoi tulikuwa na watoto wadogo sana. Wanasoma pia hapa nchini Kenya? No, they were very young. Mmoja alikuwa amezaliwa 2012 na mwingine 2014. Okay. Na tuko 2016. Ndio. Umeniget? So they all 3 and 2 years. Alright. Very young kids. So hakukuwa na hustle. Wewe South Africa. Sisi hao tukaishia. Tukaanza masomo. Ndio. Life essay ilituonesha stuff. Essay was beautiful and ugly at the same time. Essay was beautiful in that manze God ali provide throughout our life in South Africa. Throughout. Like our first 1 year, kuna besteto alitutembelea around April. Tulienda kuko Feb. April akatutembelea. Akasema boss, rent yako hii mwaka is on me. Alikuwa my neighbor, just a few doors across me, nikiwa Kenya. Kutembelea. Akasema rent is on me. Huyu dem ndio mtu wa biashara, huyu dem wa River Road. Tukaenda AC, akachangamka hiyo mwaka, akachangamka. The following year biashara yake ndio lilipa rent ya that whole year. Huyu dem msicheze naye. Then kuna family nyingine ilijitolea kutulipianga our transportation and meals. Si ndio? For 3 years without fail. Okay. 3 years, when niambia 3 years without fail, msana wabaya food na transportation yenyu iko taken care. Okay. Aki God our bless. Then final year, father akanilipia rent. Final year yote. My mom aka come through, my sisters, na God aka convict friends, left, right, center. Friends. Mimi niliambia God, sitapiga simu Kenya niombe mtu do. God alikuwa na convict wase. Msana kupigia nasema, hey, Kroba ni aje. God ameni convict, what can I do for you? Mimi niko naomba ndio hii bank account ya shule, weka Kenya utaweka. Ukamaliza. Weka, hivyo ndo tukamaliza. Ndio. Tukasoma, tukakam home. So ilikuwa tu agenda tu ni uende usome uregee nyumbani, ama ilikuwa agenda ni ukasome utafute opportunities South Africa? Hiyo ni swali poa sana. Tukienda huko hatukuwa tunajua tutarudi. In fact tulijua tutarudi the last year. The moment tuliingia to the final year like this, tulijua South Africa is not for us. We could feel it, it's not for us. Whatever is skill yenye tunapata inahitajika home more than hapa. Ese wako na choices more, wako na wase kama mimi wengi. But Kenya kuna wase kama mimi wengi. Unanikia? So tunajua tu tunarudi home.
That's when it was decided tunarudi. Mkamaliza biashara South Africa. Yes, sir. You guys jetted back in the country. Karudi mtaa. Shaona. Yes. Tukakuwa maneiba huko chini. Yes. So, kabisa. Yes. And then sasa baada kurejea nyumbani pale vile, yes. Kroba pia tunamuona kwamba nakuona katika ma studios pale vile, yes. nakuona unafanya mambo yako kama kawaida. Yes. Hata wadi ikakuja, Kroba amerejea nyumbani. Oh, maisha imewalemea South Africa. You know, stories vile zinazungumza. Yes. Oh, ameamua janga opportunities na kadhalika. Yes. And then boom. Kidogo tunasikia katika familia ya Kroba. Yes. Joy hajisikii vizuri. Yeah, that was crazy. Sana. Ilianzia lini? It was on a Sunday. It was, I'll never forget this. Ilikuwa Sunday, na hiyo Sunday hata nilikuwa na gig. Joy akaamka, hiyo wiki yote hakuwa nasikia poa, but akaniambia manze sisikii poa na sisikii poa. So sisi hatuna house help anaishi na sisi, tunakuwa na day bag. Mtu anakuja mchana, jioni anaishi na saa tuna Sunday ya yuko. So nikamwambia we kimbia, mwacha mimi nibaki na na watoi, uende uchekiwe then unishow. Sasa si akaenda, acha yeye anzie from there, ukafika hosi. So nikafika hosi. The protocols, you know, they check your weight. Tukafika part ya pressure. Akapima pressure the first time, ikakuja error. Akasema, this machine, maybe ni machine iko na shida. Ndio. Akasema, let me get another machine tupime. Kakuja nayo error. Akaniambia twende kwa room. Tukaenda kwa room, error. Akasema your pressure must be very very high, lazima lie down. Nikaeka kwa kitanda. Akaniambia relax. So hata wewe mwenyewe ukiambiwa pressure iko juu umeshtuka tayari. Ndio. So nikapimwa, ilikuwa 257/183. Wow. Hizo numbers ziko juu. Kama unajua vitu za pressure, those are high numbers. So wakaniangalia wakaniuliza umeletwa na nani? Nikamwambia nimejileta. Wakaniambia this is an emergency, you need somebody here. Now it's getting my sister to come babysit so that Karosha kuje hosi. We got someone, he came and now akapata wameanza wakasema we are going to test all the organs so that tuone kama unapata stroke ama ni heart failure, tuone what's going on. Nikapimwa, tukafanya all the x-rays, then wakasema you need to do the renal test. Something I've never, you know, imagine. These are the things you don't even think about. The renal test you take time before it come. So we waited. Venye ilikuja sasa tukaitwa kwa doki. Katukalisha chini akasema now I've gotten your results. These are terminologies you've never heard. Akasema from the results we can see your creatinine is very high. Mimi najua creatinine ni nini. And your urea nilikuwa naelewa, it's very high. But you see, as a normal person we do not know inafaa kwa kiasi gani. So akikwambia it's so high, then anakupatia the number yenye anakompea nayo. Akasema yours is 464 na inafaa kwa below 100. Ikienda sana 120. The urea ilikuwa 20 something, inafaa kwa 3. Akasema now from here we can see you have acute kidney injury. That what alisema. So we are here, you know, umezoea when you get such news, unafikiria sasa tutaambiwa tuende to buy which dawa. Oh yes. So shock of our life. Akasema now unfortunately there's no medication for this, you have to start dialysis immediately. I'm like, what? In my life I'm like, God, okay, what is this? So hapo amekwambia, maanake hapo ni story na kidney, figo. Yes. Amekwambia ni zote mbili ama ni moja? He could not tell because hatukuwa tumefanya x-ray. But from the results anaona zote zimeaffectiwa, because if one is working, hatungekuwa na those very numbers. Okay. You understand? Yes. Because you can live with one kidney. But when both of them zimeenda, na when tukisema zimeenda, zina work at around 10 to 12%. So there are things they can do, but the major things they can't. And that's where now dialysis come in.
dialysis is not treatment. It's a way of keeping you alive. You understand? So I went on denial. And you see the way Wakenya kama Mkenya unasema, by the way, maybe all lab technician alikosea mahali. I was on denial. So we have a friend who is a renal nurse, ako Kenyatta. We called him to calm down, akasema, do this. You go home, make sure you control the pressure. In the next 3 days, go do the test. If you get the same results, you have to pursue the treatment. That's what we did. And after 3 days, the numbers were still there. Yeah. And now we had to take the step of starting the journey. But beginning the journey was tough. This is a journey you've never walked in. Uko na watoto, uko unahofia maisha. Umeshtuka, you are so worried, you feel like, is this the end of my story? So I was admitted at Coptic. When you are doing dialysis, they have to insert a catheter. So when I was taken, now they insert a catheter, then again my pressure went down. And we rather have high blood pressure than low, because bringing it back, yes, it's a task. So I went to nikapelekwa HDU. I stayed there for quite a number of days, and ikastabilize, and I started dialysis. But I'm on denial. I'm like, I will wake up one day and this will be gone. You know, it's like you're mourning. Because this is part of you that is gone. This is part that is so important to your body, you can't live without it. It's gone. So when you're dealing with death of something or someone, there's that denial stage. Coptic hapo sasa. It was tough. Because I was beaten. So people would come to see us, ama they are visiting me. Venye tu wananiangalia unajua, ni kama kuna kitu wanaona mimi sioni. Kuna kitu wanahisi. You could see on people faces. So sisi yao, we went on. Now we started the treatment. Went for the first time, doing this dialysis. You see your blood out here and you're seated here and you see all the process for 4 hours. Dialysis, you go for 4 hours. So tukaendelea. I was discharged after 6 weeks. Went home. I'm still on denial. Sijaitikia. Sahi nimetoka kwa denial, niko grieving. You look at your children, you're so weak. I could not even lift our son. That time he was 2. I could, because my body was too weak. I lost a lot of weight. After a few weeks, I got another infection. It was very bad, a blood infection. I was admitted again. And that time I told my husband, I do not want anybody to visit me. I want this time to be me and God. Lazima tuongee. If I'm taking this journey, tutaongea. And let me tell you, those 3 weeks in the hospital changed my life. Because now I got to a point of accepting this is part of my story, this is my journey, and no matter what come on my way, I'm going through this journey and I'm going to be victorious. 3 weeks peke yako? Peke yangu. Hakuna mtu mwingine anakuja kukuona? Yeye tu alikuwa anakuja kuniona na madaktari. Let me tell you, that's where my healing started. I left and I told God, I will take this journey as it comes. If the day I'm going for dialysis, it's Monday and Thursdays, I will not see these days as a burden. I will take these days to do something that will better me. It could be writing, it could be listening to music, but I'll do something I love. That's when my healing started. And this is our 2nd year. And I can say we've seen God. 2 years. The things I prayed for when I was in that hospital room, we've seen God do them. Wacha niwafahamishe wa Kenya ni kitu gani ambacho kinajiri.
yani naona kama movie. Unajua unapatiana ile story na kuona uko katika kitanda. Unapatiana ile story na una mapipe zikiwa zimepita. So unataka kujua hii 2 years. Because watu wengi wanasikiaga kwamba mtu yuko na matatizo ya figo. Yuko na kidney problem, yuko na kidney failure na kadhalika. Hii jani ugumu wake wa ni gani? Kufikia hivi sasa, wacha niwafahamishe wa Kenya kidogo. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Kwa ufupi ni kwamba mkutano wa amani kati ya jamii mbili zinazozozana katika kaunti ya Garissa wakamilika, na upinzani Zimbabwe wadai kuwepo wizi wa kura kwenye uchaguzi mkuu wa hapo jana. Kwa haya na mengine mengi, bila shaka Edwin Simiu atakufahamisha zaidi ikifika saa 3 kamili. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Tumerejea tena katika story yangu, ambapo katika story yangu tuko na DJ Kroba na vile vile pia mke wake ambao ni Joy, Mrs. Kroba, katika hizi studio zetu za Radio 47, akielezea story yake vile ambapo aliamka asubuhi moja na kajikuta kwamba yeye pia ni wale yuko katika statistics za Wakenya wale ambao wako na tatizo la figo. Ametuelezea story yake, wiki 6 kuwa hospitalini pale vile, na tena vile vile pia baada ya kutoka kuregeshwa tena hospitalini baada ya kupata infection ya damu pale vile, na kukaa wiki 3 hospitalini tena. Ni safari ambayo ni ndefu, ni safari ambayo kidogo kama ushaikuwa na mgonjwa ambayo yuko na matatizo ya figo, bila shaka unajua ni kitu gani ambacho anaelezea. Na kama hujaikuwa na mgonjwa ambaye yuko na matatizo ya figo, basi naomba usikilize. Kutibu figo hapa nchini Kenya huwa ni kitu gani kitakulazimu kufanya. Joy, tuendelee. Hebu niambie, maybe hiyo wiki 6 kuwa hospitalini pale vile, baada ya kugundua kwamba uko na matatizo, maybe yale matibabu, kulazwa, kuamka na kutoka, ni kama pesa ngapi hivi? The first time I was admitted tulilipa almost 400,000. Iyo kukua hospitalini. The second time I was taken in, we paid 187. Yeah, that was 187. Okay. One of the greatest miracle about this, it's because it was taken care of. It was taken care of by the insurance, but if you do not have those funds, utaumia. Okay. Sasa uko namna gani? Hali iko vipi? Maana pia najua pia uko katika mikakati ni kuhakikisha kwamba maybe umepata figo nyingine. Yes. Ndio? Yes. Sasa uko namna gani? Tunaweza kuzungumza kwa hivi sasa, maybe Joy, hali yake ya afya ni vipi? Machungu ambayo ulikuwa nayo, uchungu ambao ulikuwa nao, kwa hivi sasa unaweza kuzungumzia namna gani? Naweza sema sai niko sawa. Because ukiendelea na hii safari unajua this working for me, this is not working for me. Okay. Then there's a diet that I'm supposed to eat. I'm not supposed to eat what everyone is eating. Like I'm supposed to stay away from red meat, greens. If I'm going to eat sukuma wiki or spinach, I have to boil them and pour that water, because the potassium that is in there, ukiwa na shida ya kidney, itaiwasen. Okay. You understand? Ndio. So kwa mtu mwenye anapitia hii safari, one of the greatest challenge is if hauna ability ya kuwork na hii diet, utaumia. Ndio. Because utakula ile kitu iko. Kama ni maharagwe iko ndio utakula. But ni kitu hufai kukula. Hufai kula. Bibi, kwa hivi sasa madaktari wanasema condition iko namna gani? Maana tukianza hapo awali umesema kwamba ni kama figo zote mbili zilikuwa ziko affected. Yes. Maybe walikuja kugundua ni zote mbili ziko affected. We did an x-ray na wakaona zote mbili zilikuwa zimeumia. Na the way out is they have to go for kidney transplant. That is another journey. The kidney transplant is where you get someone come, give you a kidney. The best person to give you a kidney is your sibling, your relative, because of the DNA. Because now after the transplant, you'll be put under
suppressants. So when you're given by your sibling, the immunity will not be so low. Okay. But when you're given by another person, they have to take the immunity so low. Ni kitu ambacho kinafaa kifanyike maybe by lini kulingana na madaktari? By the end of this year. By the end of this By year. the end of this year. Tuko pande gani? Je, kuna mtu amejitolea kukupatia hii figo? Oh yes. My husband was the first suitor to come forward and to say, I'm gonna do this. And we did quite a number of tests. And let me tell you, miraculously, tulikuwa match. Then ikapatikana, me and my small sister, we share the same blood group. And according to the doctor, she's a better option. Okay. Because of the DNA. So amekubali atakupatia figo? Yeah, amekubali. Hii safari pia kufanya transplant, maybe pia ni gharama zake? Tunazungumzia upande gani maybe? Wacha nikwambie, because you have to think about the pre-transplant. Kuna preparations zina happen. You have to do very many tests for the doctors to be sure you are a good receiver. In fact, wacha hata niingilia hapo. Hii kitu imegawanishwa mara 3. Kuna before surgery na after. Before surgery lazima wa test recipient na donor head to toe to make sure kuna shida na wewe. Umeniget? So lazima waangalie Joy head to toe, waone ile shida tu iko ni figo peke yake. Figo peke yake. Wakipata shida nyingine lazima hiyo shida itatuliwe kwanza. Donor same thing, head to toe, wa make sure hauna shida. So that kwa sababu hivi shida tunazungumzia ni kama wakipata kwa malaria, ukimpata ama ni shida gani tunazungumzia specific? Wakipata kitu. Kwa sasa for example, mimi nikifanya testing yangu ya kudonate, because of the high intense time that tumekuwa nayo, nilipatikana niko na high blood pressure. So what happens? I have to be on high blood pressure medication. Umeniget? Na remember Soki was so hard. Soki ni daktari kama unaona sasa. Dr. Soki was so hard. Akasema hizi dawa nikikwambia uchukue, kama tunatumia yako, just use for the rest of your life, because that is what will keep the other kidney alive. So tuna harvest. Sasa tunakaa sister yake, they have to check her head to toe. Wakipata issue lazima hiyo issue isotiwe kwanza. Meniget? Wow. So hawata harvest wakiona uko na shida ingine, watasema tumeona hii shida, wacha tutatue hii kwanza, then tukishatatua then sasa tufanye hiyo surgery. So tunaona hiyo ni pre. Haya, hizo ni matest mingi, ni hizi vitu ni expeb. Unaenda kaa sasa, the other day tulifanya test ingine ya Joy. Hiyo test iko worth 18 Gs. Kuna test ingine ya damu tulifanya na Joy, ndio tuje sasa ina match. Hiyo test ni 70 Gs. Hizi test ni expe. So unapata per person itachezea anything between 250 to 300. So test ya watu wawili itakuwa kaa so 5 so 6. So 6. Na hiyo test zina take months. Si ati zina happen kila siku. No. Ni lazima tutesti, tuone results, ndio tuone kama tutakuclear, testi, tuone results, Ivo. Ina take time. Na hii ni process ya kumake sure uko sawa. Then after that tunaingia surgery yenyewe. Surgery yenyewe iko na valuation yake. Iko na 1.9. But huwezi baki 1.9 juu anything can happen in the hospital. You know how emergencies are. Ukishatoka hapo, then sasa kuna the most expensive part is post surgery. Huu ni mchezo wa peni. Kutibu hii kitu ni pesa kila siku. Hata dialysis ya Joy, thank God for NHIF. Dialysis is expensive if you don't have NHIF cover. Dialysis is 9,500 per session. Joy anafanyanga 2. Hiyo ni 20 Gs. Sindio? Sasa chapa